I saw it when I was traveling in Morocco, and when I came back to London, I found out that you could do classes and so on. For the first few years, I was running a photographic studio and dancing at night, and that got very exhausting. And then I started getting offers to travel, so it kind of took off quite slowly. But when I began to travel with the dance, it really became more and more, I became more and more involved in it. And other jobs no longer had any interest for me. It just took over completely. Cairo is very draining. You find you need much more sleep than you ever did before. Mm-hmm. And you need it to look presentable on stage also. And I try to eat because another thing here, that it's very important not to lose weight. And I'm already too skinny for the average Egyptian. And people sometimes comment. And I'm just kind of on the border, so I have to try to eat a lot, but it's hard here also. I don't feel hungry because of sometimes the stress and, you know. Ich glaube, wir haben alle Angst, nicht schön zu sein auf der Bühne. Wir haben Angst, alt zu werden. Es gibt die Angst, hässlich zu sein. Wir müssen immer etwas vormachen, anstatt uns wirklich zu zeigen, anstatt wirklich Gefühle zu zeigen, was eigentlich das Wichtigste ist beim Bauchtanz. Und vielleicht, wenn wir dazu mehr Mut entwickeln, wird der Tanz eine andere Dimension bekommen und dann wird er vielleicht irgendwann mal richtig anerkannt, wie Flamenco oder andere Tänzer, die eigentlich jünger sind in der Geschichte, aber trotzdem im Pantheon der Künste schon längst aufgenommen worden sind. Und ich denke, beim Bauchtanz zum Beispiel ist es so, dass gerade Frauen, die älter werden, einfach viel mehr Reife und Präsenz mitbringen, so wie im Flamenco zum Beispiel auch. Und erst eine Tänzerin, die älter ist, stellt dann wirklich etwas dar auf der Bühne. Aber vor dieser urerotischen Kraft, vor dieser wirklichen persönlichen Präsenz haben auch viele Angst vielleicht.
راقصة بجد أولا لازم تكون موهوبة، عندها الموهبة، مش عافية يعني، مش تلبس بدلة رقص وتقول لك أنا راقصة، لا، لازم تكون موهوبة. لأن إيه معناها؟ إيه الفرق بين الأجانب وبيننا؟ إن أنا ببتكر الحركة، أنا بقدر بخلق مني حركات عشان ياخدوها يتعلموها. موهوبة جوايا، موهبة بطلعها بشكل غير الناس كلها ما بتطلعه. ليا لون معين بعمله، يبقى صبح ليا شخصية معينة بعملها، حتى ما بقلدش حد من بدايتي، ما بقلدش حد. يعني ما اقولش اقول انا خليفة مين او زي مين او مين من الراقصات القدام او مين من الراقصات الجداد، لا، هو ليا شخصيتي لوحدي. ويمكن دلوقتي طبعا بيقلدوني، بتترجم الميوزك، بتخش المزيكا الودان وبتطلع من الودان من الجسم بتطلعها. فده شيء مهم جدا، مهم جدا، مش اغنيه انا حافظاها وبطلعها، ده جسم بيطلع. One of the reasons I think that Oriental dance is so popular in the West is because in the last 30 years, women's lives have changed. That they've had to become less feminine in a way. Yeah. So they've had to go out and compete with men in the workplace, and they have to earn their own living and so on. And they
when they discover Oriental dance, it brings out all the femininity in them. It's something which is purely feminine, and this counterbalances the more aggressive and masculine aspect of their lives. Yeah, that is And this true. is the reason why when women discover Oriental dancing Yeah. in the West, they become fanatic for it. Yeah. Jetzt wollen wir aber mit die dritte Künstlerin, also der heutigen Bühne entdecken. Der Tanz ist sicherlich für Frauen gemacht und es liegt sicher auch im Ursprung des Tanzes, dass es eben die Frauen waren, die den Tanz als erstes getanzt haben. Aber es ist durchaus fundiert, dass auch Männer getanzt haben und es gab im Orient oder sagen wir im Islam war es nicht üblich, dass Frauen öffentlich aufgetreten sind. Insofern sind junge Männer als Frauen verkleidet auch aufgetreten. Ich habe als kleiner Junge im Fernsehen eine Bauchtänzerin gesehen, beziehungsweise es war ein Film mit indischem Tanz. Und ich fand das also unheimlich aufregend und toll. Und da ich immer schon gerne getanzt habe, habe ich gedacht, ich würde es gerne machen. Mich hat an orientalischem Tanz einfach die Bewegung unheimlich fasziniert. Und ja, dass man so viele Körperteile unabhängig voneinander bewegen kann. Und natürlich auch die erotische Ausstrahlung, die der Tanz für mich hat. Und ja, eigentlich auch die Musik. Ja, ich meine, als Mann zu tanzen, ohne weibliche Brust zu haben, ich sag mal, es ist nicht einfach. Man muss als Mann einfach besser sein als Frauen. Man muss die Bewegung deutlicher machen. Man muss, ja, Mann tanzt anders, ganz einfach.
technique of the dance requires that you are able to control one part of the body through vibrations while the other is still. So for example, when you vibrate your legs, you're not supposed to vibrate your whole body. You know, you're not supposed to vibrate without control. One part of the body is quiet and the other part shakes. And this is the problem, that many girls are just shaking everything. It looks like you have epilepsy or something. But when the dancer is well trained, then the movement is controlled and it doesn't have the feeling of hectic. Es ist unheimlich schwierig, davon zu leben. Also ich bin gerade so auf dem Weg, denke ich mir, wo ich das versuche, und ich habe meinen Beruf als Fotograf aufgegeben und versuche jetzt wirklich vom Bauchtanz und von den anderen Sachen, die ich mache, wie zum Beispiel Singen, Travestie, davon eben zu leben. Manchmal arbeite ich 4 Monate im Stück durch, so wie es jetzt gerade war. Und danach waren erstmal 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen gar nichts. Hat keiner angerufen, keiner hat sich gemeldet, alle Produktionen waren besetzt, alle hatten schon jemand. Dann sitze ich zu Hause rum und schiebe Untätigkeit. Ne? Aber das ist bei allen Künstlern so. Also das kann ich nie sagen, wie oft ich jetzt im Monat auftrete. Das ist mal gut und mal schlecht. Und ich muss immer sehen, dass wenn ich auftrete, dass es dann möglichst so bezahlt ist, dass ich wieder eine Weile damit über die Runden komme. Ne? Also reich wird man bei meinem Job nicht. 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24. Wie sieht das jetzt? Boah, 26, 27. Ich glaube, ich komme hin. Ja? Hm. Auch hier mit? Nee, das nicht. Doch, das auch noch. Aber danach bin ich pleite. Dann muss ich erstmal wieder auftanken, glaube ich. Es ist schwer, einen Preis zu halten, weil es eben wirklich sehr, sehr viele Tänzerinnen gibt. Und die Konkurrenz sehr hart ist und auch mit vielen Mitteln gekämpft wird. Also ich meine, es ist nicht unbedingt ein faires Geschäft. Save money, no. I can live, I rent a nice house. I can buy very little costumes because they are very expensive. I can have a good orchestra. This is like a little business. As much as you want to put in your business is better. So I like to have a nice orchestra. I have 4 dancers with me. So after, really, you don't make a good money. I have to pay every day, and I have to pay not only this. I have to pay the 1 bus for them, the driver, the bus. 1 boy carry the bag. 1 boy come with me to protect me. Of course, tips every week to the man of the security, to the ascensor, to the many things, you know. And this, you have to do it, because if you don't do it, it's really bad after. Hay algunos más complicados que otros. Mira lo de arriba. Tiene doble de seguro. But this net we have to put always here in this country. Always is broken. Very, always. Ah, sí, pero.
mucho tiempo, ¿no? ¿A qué hora sales? A la 1. Más. La vida. ¿Qué? Igual. The woman is the more important thing when you go to dance. If you catch the woman, if you touch them hard, you know, the man is very easy. The first thing and the more important thing in the audience are the woman. Every time I go to stage, I have to take a lot of care of the woman. I have to take care about them. They are really very important. If you have the woman here against you, very bad, very bad. Egyptian women, they want the dancer to be really sensual on the stage, right? Yes. Otherwise they're disappointed because she's reflecting their femininity also.
deutsche Publikum hat wahrscheinlich im Großen und Ganzen erstmal keine Ahnung davon, was ich mache. Weil über orientalischen Tanz, wie er eigentlich heißt, gibt es sehr viele Klischees, die in den Köpfen der Leute herumspuken. Und wenn ich auf die Bühne gehe, muss ich versuchen, diese Klischees teils zu bedienen, das tue ich auch im Kostüm, und auf der anderen Seite wieder zu brechen, indem ich etwas mache, auf das man sich einfach einlassen kann. Und die Klischees von der drallen kleinen Orientalin in kitschigen Kostümen, die ihren Busen schlenkert, wieder also einfach von der Bühne zu wischen. Ne? الأجانب طبعا لا شك إن هم بيرقصوا كويس جدا، ولكن بتقلدني يعني، هي بتاخد الحركات بتاعتي بتعملها، لكن ما بتبتكرش، ما بتطلعش حاجة من عندها، لأني زي الكمبيوتر بالظبط، آلة بتحركها بالظبط زي ما المدرب عرفها وعلمها على الخطوات معينة، فهي بالظبط زي المسطرة، إني بالظبط بتعمل اللي علمه لها المدرب، لكن ما بتقدرش تبتكر حاجة من عندها. ولو ابتكرت ما بيبقاش شرقي، بيبقى على أوروبيان يعني، ما بيبقاش مصري. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kreis und raus. Der Unterschied ist vielleicht im Wesentlichen, dass für mich, so wie ich das sehe, dass die Frauen im Westen aus einem anderen Selbstverständnis heraus tanzen. Also sie haben es viel leichter, den Tanz einfach zu ihrer eigenen Erfüllung zu benutzen und aus diesem Selbstverständnis heraus dann auch irgendwann aufzutreten.